ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸದ್ಭಾವ ಲೈಫ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ RJ ಮಂಜು ಆ್ಯಂಡ್ ಸದ್ಭಾವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಅದು ಒಬೆಸಿಟಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಮುಂಚೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಇದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಆದರೆ ಈಗ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಕಲಬುರಗಿಯ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸದ್ಭಾವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯರುಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿಲ್ಪಾ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವರು. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕಲಬುರಗಿನಲ್ಲಿ ಸದ್ಭಾವ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 40,000 ಪೇಷಂಟ್ಸನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಖ್ಯಾತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಲ್ಲತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಒಬೆಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಕನ್ನೇ ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೊಳಿತು ಅಂತ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಐಡಿಯಾ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಸದ್ಭಾವ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ ಅರೌಂಡ್ 10 years. 10 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಕೇಟರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್, ಆಲ್ ಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್, ಬೀಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ನು ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕೇಟರ್ ದಟ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಐ ರಿಯಲೈಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್ in busy OPDs, when with a 5 to 10 minutes consultation, it's very difficult to address most of the issues. Basically, most of the disease root cause irode bad lifestyle. Patients have lot of issues like mobility issues irbodu, nidded issues, sleep issues irbodu, diabetes ಯಾಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಶುಗರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮದು ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ದಿನ ತಗೋಬೇಕು, ಹೇಗೆ ತಗೋಬೇಕು, ನಾನು ಯಾಕೆ ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ನನ್ನ ವೇಟ್ ಯಾಕೆ ಇಳಿತಿಲ್ಲ. ಸೊ until and unless we don't address lifestyle diseases now ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ if we are not able to address it, we are not going to treat the patient holistically. Now just sugar ಇದೆ ಅಂತ ಶುಗರ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಡೆಯಲ್ಲ. We have to look at more aspects of that. So that is why we came up with this idea of Sadbhava Lifestyle. It's a dedicated platform where its first branch, what we call it as, it's a dedicated to obesity and metabolic clinic. ಸೊ ವೈ ಒಬೆಸಿಟಿ ಬಿಕೇಮ್ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಒಬೆಸಿಟಿ ಮಂಜು, ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಐ ಥಿಂಕ್ 2 years ಬ್ಯಾಕ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಅವರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಆನ್ ಅ ರೆಡ್ ಫೋರ್ಟ್ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಪೀಚ್, ಹಿ ಸ್ಪೋಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಡಿಸೀಸ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ವೆನ್ ರೆಡ್ ಫೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ವೆನ್ ಹಿ ಈಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸಮ್ ಡಿಸೀಸ್, imagine the impact of that disease on everyone. That disease is eating our country. Our disease, there is no way we are coming out of. We are falling into the trap. Indians, by genetics, we are prone to getting more complications associated with diabetes. We are prone to getting, because our food is more carbohydrate rich. That is why we are very prone to get diabetes, obesity, be it hypertension, stressful world, competitive world, bad sleep. To address all this, when somebody like our Prime Minister addresses it, we have to take it on a priority basis. So Sadbhava Hospital, now we have a dedicated team to look after these aspects. It's not one person cannot treat obesity. This is very clear. ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. It is a multi-system approach. Hormonal imbalances ಇರ್ಬೋದು, endocrinologist help ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು, ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆಬ್ಸ್ಟೆಟಿಷನ್ ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ, ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ನೀ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀ ಪೇನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೊಜ್ಜಿಂದ ನೀ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅಡ್ರೆಸ್. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹಲವಾರು ಮಂತ್ಸು ಇಯರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ದೇ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂದ್ರೇ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಸಲ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಅಂದ್ರೇ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಏನು ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇದೆ, ಏನು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇದೆ, ಏನು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ ಸೆ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್. ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಇದು ಇದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇನ್ ಆರ್ OPD, ವೆನ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದೆಮ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಸಮ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ಪ್, ದೆನ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ರೊಚ್ಚಿಗೆ ಎದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಂಗ್ರಿ ದಟ್ ಸರ್ ನನಗೇನಾಗಿಲ್ಲ, ಸರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗೆ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಇರ್ತಾವೆ, ಅದೇ ಐತೆ ಸರ್ ಅದು ಅಂತ. ಬಟ್ ದ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಇಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸು, ಸ್ಲೀಪ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟು, ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ದಟ್, ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಡಯಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ವೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಟು ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಒಬೆಸಿಟಿ.
ನಿಮ್ಮ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿಸೋದು, ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡೋದು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಲೀಪ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸೆಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ನಿಮ್ಮ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು, ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ನಾ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಏನಾದರೂ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ನಾ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ, until unless we don't go to the root cause, what is causing you obesity or what is causing you so many diseases, we are not going to help the patient. So this center has trained individual department, individual people to address individual issues. So every patient has to be treated in an individual aspect. Every person is different, every disease is different. So our patient ge our specific component treat ಮಾಡೋವರೆಗೂ will not find a solution. And now with better understanding of science, with better understanding of medications, with newer medications coming up and more awareness on mental health, more awareness on sleep, we are able to come up with a holistic team which can cater to most of these issues. ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ನಾನು ಮ್ಯಾಮ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಈ ಒಬೆಸಿಟಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಗೆ ಏನು ಹೋಲಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನು ಆಗಬಹುದು ಅಂತ. Okay, not just in pregnancy, I would like to tell as overall women's health. Women are the one who hold the entire family together. So women's health is very important so that the whole family lives healthy. And also not just in pregnancy, obviously pregnancy alli complications tumba ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. BP ಬರ್ಬೋದು, ಶುಗರ್ ಬರ್ಬೋದು, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಬಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. And more than that, what issues we are facing now is women are, because of maybe the majority of the women who are not getting pregnant, who are having PCOD issues, who are having hormonal issues, who are having irregular cycles, majority of the cause is obesity. I will not tell all the people, but majority is obesity. So and women ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ they have to look after the family, they have to look after the parents, grandparents, and ಅದರಲ್ಲಿ they neglect their health. And everyone keeps on telling, lose weight, you will conceive, lose weight, do exercises, but that will have a lot of mental health issues. So we need to guide them and address the mental health issues also. And plus, and it's not just about the person per se, it is a collective effort of the whole family. So a woman who is more healthy physically, mentally, and she's more rather a good lifestyle will usually reduce all these problems like PCOD and infertility. ಸೊ ಈಗ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಈಗ ಒಬೆಸಿಟಿ ಇದ್ದವರು ಕ್ಯಾರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗತ್ತಾ ಅಥವಾ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತಾ ಬಿಫೋರ್ ಈ ಒಬೆಸಿಟಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಅಂತ? Both the problems, it can have both the problems. So obesity ಇದ್ರೆ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಒಬೆಸಿಟಿ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗದೆ ಇರೋದ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ, ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆನೂ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, BP ಬರೋದಿರ್ಬೋದು, ಶುಗರ್ ಬರೋದಿರ್ಬೋದು, ಬೇಬಿ ಗ್ರೋತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರೀಟರ್ಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್, ತಾವು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ಇದು ಒಬೆಸಿಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ, ಅಂದ್ರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀದು ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗತ್ತಾ ಅಥವಾ ಅದು ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತೀರಾ? ನೀವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನೀ ಪೇನ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವುಮೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಥೈ ವೇಟ್, ಥೈಸ್ ಬ್ರಾಡರ್ ಥೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಮಸಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ಯಾಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಪುಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೆಷರ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ನೀಸ್. ನೀ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ದೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ವಾಕ್. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ವಾಕ್, ದೇ ಆರ್ ಡಿಮೋರಲೈಸ್ ದಟ್ ನನ್ನ ವೇಟ್ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತದ, ನಾನು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ದೇ ಲರ್ನ್ ಟು ಲಿವ್ ವಿತ್ ಇಟ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೋತ್ ದ ವೇ. ಒಬೆಸಿಟಿ ನೀ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೀ ಡಿಸೀಸ್ ಇಂದ ಒಬೆಸಿಟಿನೂ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನೀಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಟ್. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ದೇರ್ ಥೈಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಮಸಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ದಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಮೋಸ್ಟ್ 2/3 ಆಫ್ ಅವರ್ ಮಸಲ್, ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಥೈಸ್. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಡೂ ಥೈ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್,
your knees are going to be impacted. Okay. Maximum pressure knee ಮೇಲೆ ಬೀಳೋದು. So they have to be taught how they are going to, ಅವ್ರ posture ಯಾವ ಥರ ಕೂಡಬೇಕು, what posture they should avoid, how are they going to walk, then how are they going to do exercise, what is resistance training, everything has to be taught to the patient. ಸೊ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೆನಪಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಈ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ಟೋರಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ನನಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದೇನೆಂದ್ರೆ, ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಥೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನನಗೆ 2-3 ಜನ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕರೆಸ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಲೈಕ್ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಟೀಚರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಇವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ದವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಊಟ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ ಪೋರ್ಷನನ್ನೇ ನಾವು ಭೋಜನ ಕರಗಿಸ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ? See, when fat gets deposited, body ಒಳಗೆ fat deposition ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, there is something called as subcutaneous fat, which is skin ಕೆಳಗೆ ಇರೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಟು ವಿಸರಲ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, that is the fat around the organs, which is very bad. Fat around the organs, ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, that is the biggest culprit for most of the diseases. Diabetes ಬರೋದು, hypertension, heart attacks ಬರೋದು ಎಲ್ಲಾನು because of the visceral fat, what we call it as. And specifically ಇದೇ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್, ಭಾಳ ಜನ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕರಗಿಸ್ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ್ ದಪ್ಪಾಗ್ಯಾವ ಕಾಲ್, ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಮಷಿನ್, ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಇಳಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸಿ ಆಸ್ ಯು ಸೆಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಸರ್ ನಮಗೆ ಟೈಮಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಟೈಮಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ರೂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹೊಟ್ಟೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಡ್, ಯುವರ್ ಫುಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಬಹಳ ಜನ, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಟು ಮೆನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ದೇ ಟೆಲ್ ಸರ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಲಂಚ್, ನಾನು 5 o'clock ವರೆಗೂ ಟೈಮ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಸಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್, ನಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ವೇಟ್. ಯುವರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ. ಟುಮಾರೋ ಯುವರ್ ದೇರ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಟು ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ನೀನು 2 o'clock ಲಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡೇಬೇಕು. Even if there are 20 patients waiting, even if a businessman is waiting for you, until unless you don't prioritize your health, nothing is going to get sorted. Okay, you earn 10 rupees less, ಒಂದು 10,000 ಕಡಿಮೆ ಗಳಿಸಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. That will give you long term benefits. Sleeping on time, having food on time. There are few people continuous night duties ಮಾಡ್ತಾರೆ, daily night duty. I have seen people who do continue night duties. ಅವ್ರ ಅರ್ಲಿ 40s ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೋಮಾರ್ಬಿಡಿಟೀಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಹೌ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಲೀಪ್, ಹೌ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಫುಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ದ ಟೈಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫುಡ್, ವಾಟ್ ಯು ಈಟ್ ಇನ್ ದ ಫುಡ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸೊ ಈಗ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವಾಗ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ನು ದಪ್ಪ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತಿಂತಾನೆ ಅಂತ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ, ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗಲ್ಲಣ್ಣ, ಎಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋದು, ಆದ್ರೂ ಈ ರೀತಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಭೋಜ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ರೀಸನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ? ವೆರಿ ನೈಸ್ ಕ್ವಶನ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆನ್ ಈಟಿಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಯಾವತ್ತು ವೆನ್ ವಿ ಈಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು, ಮೊಬೈಲ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಟು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಈಟಿಂಗ್, ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಆರ್ ಅಚೀವಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕ್ರೋನೋಬಯಾಲಜಿ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಯಾವ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶುಗರ್ ಸ್ಪೈಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ವೇಟ್ ಗೇನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಉಣ್ಬೇಕು, ದೆನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ದೆನ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್, ದೆನ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ರೋನಾಲಜಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆರ್ಡರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ವೆನ್ ಯು ಈಟಿಂಗ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಮಿಸ್ ಔಟ್ ಆನ್, ಸರ್ ನಂಗೆ ಬರೀ 5 minutes ಸಿಗ್ತದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ 5 minutes ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್, ವಿಲ್ ಈಟ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ನೀವು ಫಾಸ್ಟ್ ಊಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಫುಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಚಲೋ ಚೀವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚಲೋ ಮೆಟಬಲೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಈಟ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆರ್ who don't give time on concentration on the quality, the food, the time, that itself is a big cause for this is called as something called as, there are too many aspects. There's something called as mindless eating. Okay. There is something called as binge eating. So eating disorders anta irutte. Bahಳ ಜನ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗೆಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. That is called as bulimia nervosa. Some people they are very addicted to becoming looking very thin, anorexia nervosa. Eating disorder itself is a mental health illness. Okay, we have to address. If you don't go into the aspect of eating disorders, ಆ ಇಶ್ಯೂನ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಟೆಲ್ ದಮ್ ಟು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಹೆಲ್ದಿ. ಸರ್, ಈಗ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಜಿಮ್
ಮೆನ್ ಇರಲಿ ವಿಮೆನ್ ಇರಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಡಯಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಷ್ಟೇ ತಿನ್ನೋದು, ತೂಕ ಮಾಡೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಓವರ್ ವೇಟ್ ಗೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಏನು ರೀಸನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ? Yes, there is a beautiful science behind it. Okay, whenever you try to reduce weight, okay, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಎಫರ್ಟ್ಸ್, ನೀವು ಕೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಒಬೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಲೂಸ್ ವೇಟ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 90% ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸ್ಪೀಕ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ನೀ ದಪ್ಪಗಾಗಿ ನೀ ತಳ್ಳಗಾಗಿ, ನೀವು ಅವಾಗ ಮೊದಲು 6 months ಮೊದಲು ದಪ್ಪಿದ್ದಿ, ಈಗ ತಳ್ಳಗಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಇಳಿಸಿದಿ, ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇರ್ದಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ರೈಟ್? Previously, when somebody lost weight and when they gained back weight, that person was used to be blamed. ನೋಡು ಇಷ್ಟು ಚಲೋ ಇಳಿಸಿದ್ದ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದ, ಈಗ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದು ಶುರು ಮಾಡ. That is not, you don't blame that person. There is a beautiful science behind it. Now what we have all come from basically hunters. We have come from an age where food was sparse. Food ಮೊದಲಿನ ಜನ thousands of years together, food was scarce. Food ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಆರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮೇಕಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಫುಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ದೇರ್, ಯು ಬಿಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಬಾಡಿ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಸೇವ್ ಇಟ್. ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎರಾ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಅಬಂಡೆನ್ಸ್. ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ unnecessary, so it is so abundant to everybody, calories. So what happens when you eat that, you gain weight. Once you start putting efforts and start losing weight, there is something called as physiological storm antanti. What is that physiological storm antandre? Your body senses that something is wrong with you. You know, body wala problem naditadu. Why are you losing weight? You are not supposed to lose your weight. Okay. Body sends, mind sends signals to your body. Something is wrong, don't lose weight. You start eating more. It's hunger signals. Ghrelin anta ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಪ್ಟಿನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಈಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಯೂಸ್ ಟು ಈಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ವೇಟ್. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಬೇಸಲ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಬೇಸಲ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ರೇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ರುಟೀನ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇವನ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್, ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಟು ಮಷಿನ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಸಲಕ್ಕೆ. Now what will body start doing is, even with less calories it starts functioning, so that it tries to conserve. That is the reason why most of the people fail in their weight loss management. It's a lifelong disease. It is going to come go. It is not like there is no one fix, one permanent solution. We have to, until unless we address all the issues, we are not going to find a solution. ಮ್ಯಾಮ್, ಈಗ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೀ ಪೇನ್ ಇದೆ, ವೇಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀ ಪೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಊಟನೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂಥ ವಿಮೆನ್ಸ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಸಿ ಅದೇ ವಾಟ್ ವಿ ಟೆಲ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ ಈಟಿಂಗ್. ಈಗ ದಪ್ಪ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಯುವರ್ ವೇಟ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಈಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಫಾರ್ ಯು and for your age, for your weight. So that's why we are here to guide people to, we have to actually look food in a different way. It is not one day or 1 month or 6 months. It is a lifestyle, as we call it. We have to make or shift our mind into mindful eating, which will help in improving our lifestyle. ಸೊ ದಪ್ಪ ಇದ್ದಾಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಶಲಿ ಡೋಂಟ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ನೀ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್. ನಾನು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಮಸಲ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೀ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ or knee strengthening muscle which help in knee movement. So muscle strengthening exercises ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. So first they have to reduce a little weight, so that will also encourage them and they can start easy mobility, like just simple walking at home. And then when they have build up a little confidence, then they can start muscle strengthening exercises. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಜೋಶ್ ಬರ್ತದೆ, one day we'll start diet and gym and exercise. That is very wrong. We have to go in a very proper sustained manner so that it remains long time. Now one day ದಿವಸ ಫುಲ್ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದು one day ಅಲ್ಲಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. We have to go step by step. So just starting 1 week, you reduce your calories. If you're eating 2000 calories, take 1600 calories, because the body has to adapt.
as sir said, if something is wrong, body sends signal that something is wrong. So you cannot do sudden shift. You have to go very slowly, step by step, so that you retain that and so that you completely change the way you look at food. So ಸರ್ ಈಗ ಈ ಕೆಲವೊಬ್ರು ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದೇನೆಂದರೆ ಇದು ಹೆರಿಡಿಟಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ. ಸಪೋಸ್ ಹಂಗೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಫಿಸಿಕಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದು ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥರ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ರು ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದಿದ್ರು, ಅವ್ರದ್ದು ವಿ ವರ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ವಿ ಡಿಡ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಹರ್ BMI was 42. ಓಕೆ, her son's BMI was 38. ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮನಿ ಪದ್ಧತಿನೇ ಹಂಗೆ ಇದರಿ, ನಮ್ಮ ಮೊದಲಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ದಪ್ಪರಿ ಅಂತಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ವೇ ಟು ಡಿಫೆಂಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ genetics has an issue. Okay, God has made, okay, you're going to be this tall, your muscles, your bulk, your fat is going to be around this much. This is the science. 40 to 60% of our body weight, of our height is determined, especially the body weight is determined by genetics. Okay, 60% you can tell. But what about that 40%? That 40% includes 4 important aspects. How is your sleep? How is your stress level? What is the kind of food you're eating? What are your fitness levels? See, genetics antru modify madak agalla. There is a non-modifiable factor. Okay. We can't change how we are born. Okay, we are born with certain genes which will make us put weight or less. Talagiro dappagala anತಾರೆ, dappiro talagagala anತಾರೆ. That is genetics. But that 40% is what determines how healthy you can lead life, how you can address. These are the 4 important issues we have to address. Only then we'll be coming close to a solution. It means that 40% is in our hand. Yes. And it's a big number. Okay. It's quite a big number to address the issues. Okay. So body analysis ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಹಾಗೆ? Okay, so there is something called as nowadays whatever approach we do, whatever it has to be science backed. Okay, what we do in our center is there's something called as body composition analysis. There's a Korean made machine which tells us exactly like what is the amount of fat in your body, Okay. what is the exact amount of muscles in your body, what is the exact water content in your body, what is your bone strength, what is the quality of your cells. Namden cells irutte body, what is the quality? There are so many scores into that. Depending upon that, we can come to know what is the core reason or what are the multiple reasons. ಯಾರಿಗೆ ಮಸಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಸಲ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. Until unless they don't build the muscle, they are not going to lose weight. Somebody who has lot of insulin resistance, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ that is not going to. Somebody has inflammation issues. If the inflammatory aspect, they have to be put on something called as an anti-inflammatory diet. There are so many aspects. One solution, idu one treatment, idu one diet chart, idu one medication, it is not universal. Every person has their own issues. What is the percentage of issue, what is causing them? Somebody for whom sleep is a big pattern, they have to be addressed in a totally different way. Somebody who's mental health correct ಆಗೋವರೆಗೂ ಬೇರೆ ಏನೋ ಕರೆಕ್ಟ್. And always when you're treating obesity, we have to be compassionate. Please don't blame the patient or the family member that you need the pidi. The shame starts at home only. ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ ಮನೇಲಿ ಏನು ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪಗತ್ತಿ ನೋಡು, ಅದು ತಿನ್ನಗತ್ತಿ, ಇದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮೋಟೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆಟ ಆಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಕರೀತಾರೆ. ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಚೇರ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಇದಿರ್ತಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಹೊಟ್ಟಿ ಬಂದೈತಿ. So it's a shame game. Obesity has always been a shame game that we have to change. That's why we say no more shame. Let's really change the game. So ನೀವು ಹೇಳಿದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಟಿವಿ ಆಡ್ ನೆನಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೆನ್ ಅಂತ. ಆ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು ವಿಮೆನ್ ಎಂಟ್ರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ತಗೋತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನ್ ಇರೋದು ಇಷ್ಟನೇ. ಸೊ ನೀವು ಹೇಳಿರೋ ಥರ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ಸರ್, ಈ ಮುಂಚೆ ಒಬೆಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೈ ದರ್ ಇಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒಬೆಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನೌ ಡೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? To be frank, we as healthcare professionals always knew this is an issue. Correct? ಇದು ನಮ್ಮ 10 ವರ್ಷದಿಂದ 20 ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಗುರ್ತಿದೆ ಒಬೆಸಿಟಿ ಆಯಿತು. But proper remedies ಇರಲಿಲ್ಲ, and probably there was lack of understanding of science also, and holistic approach was not there. In today's world,
there are wonderful drugs now, because every disease or every obesity, it's very difficult to treat only with lifestyle changes, because as I said, your physiological storm, it comes back and you keep on gaining weight. So until unless we have that multi-system approach, until unless we use appropriate drugs to appropriate people, these drugs were not there previously. Munche medications irlilla, your lifestyle change madilla, very obese, surgery was the final output. Now there is some newer drugs which can help you reduce 15%, 20%. Of course, these drugs have their side effects. No, it's not like it fits to everybody, but they have wonderful effects also. Can you imagine somebody whose diabetes gets reversed in 6 months, 1 year? Their fatty liver goes off. Okay, they lose like 10-15% of their. Somebody who is not able to play with their grandchildren are playing with their grandchildren now. Somebody who is like, I always say, keep realistic goals. Our approach is very simple. I don't promise anything. What is our approach is ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಗೋಲ್ಸ್. ನಿಂಗೆ ಮೊದಲು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಎತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಎತ್ಕೋಬಹುದು. ನಾಳೆ ನಿನ್ನ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇವನ್ 1 flight of stairs ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ದಟ್. ಸೊ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಗೋಲ್ಸ್, ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಬ್ಯಾಡ್. So it's like bone only for grandparents. Yes. So ತಾವು ಅದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯಾವ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಈಗ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ? ಸೊ ನೀವು ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುರುತಿರುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿಬಡಿ, ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಎವ್ರಿವೇರ್ there is good amount of people who tells wonderful drugs. There are good amount of people who blame it like anything. Okay, and all these people are not doctors. Most of the people are health influencers, which sometimes is a grey part, because I see in an opinional note, I see there are so many people who qualify for this drug. They are affordable to buy these drugs, but they have lot of apprehension. ಒಬ್ಬನು 150 ಕಿಲೋ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. If I suggest him like, you better take this drug, then they're like, sir, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. They don't understand what are its benefits. Until unless you don't, if there is a 100 rupee benefit, there is 5 rupees of side effects. So, and that side effects will be managed by your healthcare professional, and if the drug is not suitable to you, definitely it will be removed. We have wonderful drugs, GLP analogs, Ozempic, Wegovy and Tantivi. There is something called as Manjaro, tirzepatide content irodu. Wonderful drugs, but they have to be used to right people at the right time at the right dosing. That has to be only by healthcare professionals, nobody else. ನೀವು ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಮದುವೆ ಇದೆ, ನನ್ನೊಂದು 3 ಕಿಲೋ ಇಳಿಸ್ಬೇಕು, ನಾನು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೋತೀನಿ, ನೋ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದೇರ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಂಟ್ರಾ ಇಂಡಿಕೇಶನ್, ಯಾರಿಗೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಇದೆ, ಹೂ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಡ್ರಗ್ಸ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಪೀಪಲ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಗಿವ್. ಸಂಬಡಿ ನಿಮಗೆ ಮುಂಚೆ ಪ್ಯಾಂಕ್ರೆಟೈಟಿಸ್ ಇತ್ತು, or diabetic eye disease ಇದೆ, there are straightforward contraindications. ಆ pool of patients ಗೆ, ಆ pool of people ಗೆ you cannot give the medications. So your healthcare professional, your family physician, your physician or your endocrinologist are the best people to guide you. You fit into the medication or no, and there should not be absolutely resistance in trying new things, because these are all time tested. The drugs have been tested for years together on thousands of people, and the results have been seen. ಮ್ಯಾಮ್, ಆಗಲೇ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇದು 200 ಡಿಸೀಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸೀಸ್ಗೆ ಇದು ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ವೈ ವಿ ಶುಡ್ ಟ್ರೀಟ್ ದಿಸ್ ಒಬೆಸಿಟಿ, ಅಂದರೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ 200 ಮೋರ್ ದೆನ್ 200 ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ನಮ್ಮ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋಂಥ ಕಾಮನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಯಾವ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟ್ ಇರೋ ಥರ ಅಂತ. ಈಗ ನಾವು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ದೇ ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ವಿತ್ BP ಬಂದದ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ಶುಗರ್ ಬಂದದ, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಯದ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ, ಈವನ್ ವಿ ಇನ್ ದಟ್ 5 minute OPD, ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು control your sugar, control your BP, control your cholesterol with medications. But what about the one which is causing it, like obesity? ಈಗ ದಪ್ಪ ಇರ್ತಾರ, ಇದರ ಈಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಾಂಗ್, ಅಥವಾ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್, ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸು, ಸ್ಲೀಪ್ ಲೆವೆಲ್ಸು. ಸೊ ಅದು ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಏಮ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ದ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್. And obesity and lifestyle, bad lifestyle in the very young people we are seeing, they're getting BP, sugar and cholesterol problems and all. So instead of just treating
the condition what they are coming with, the BP agli, sugar agli, we have to focus or shift our focus on the one which is causing all these problems. So once you treat obesity part and ensure a good and healthy lifestyle, you might not get all these problems at all. There are also ಇದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಮಂಜು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್, ಹೈಪರ್ಟೆನ್ಷನ್, ಒಬೆಸಿಟಿ, ಬಟ್ there are so many things which are hidden complications of obesity. Okay. One of the important aspect is sexual dysfunction. Okay. That is one of the most which people don't ask, or even the doctor doesn't ask. You have. So if your sexual dysfunction is there, then it has a straight away impact on your mind. Yes. There is something called as stress incontinence ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಮ್ಮು ಆದ್ಕೊಳ್ಳೇನೆ they pass urine, or they'll be finding it difficulty in controlling their urine. These itself are also complications which are never said or discussed with the doctors or in the family members. Okay. We want to address all these aspects. So once we our clinical assessment is a 1 hour approach. 1 hour kuntu detailed history, including those questions which you find discomfort discussing with anybody. Because we have to address all those things. Until unless that, we are not going to settle this. Sometimes even they might not know ki that is the cause of obesity. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಂಗೂ ಇರ್ಬೋದು. ಸರ್, ಈಗ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಡಿಸೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗಲಿ ಏನೋ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರೋದಂದರೆ ಈ ಒಬೆಸಿಟಿ ಬೊಜ್ಜು ಬಂದರೆ ಕರೆಸೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ, ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಬೀಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ? See, what is the common perception is also the right perception. It is very difficult. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ there is a science behind it. Why we don't lose weight or why we gain back our weight. There's something called as physiological storm ಅಂತ ಅಂದ್ವಿ. Your body senses that something is wrong and it tries to gain weight by reducing your appetite hormones, increasing your satiety hormones, by increasing your hunger hormones ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಗ್ರೆಲಿನ್. ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೇನಿಂಗ್ ವೇಟ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೇನಿಂಗ್ ವೇಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ವೇಟ್ ಲೂಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರೀಗೇನ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಥರ ದೇರ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಗ್ರೇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮೇಡಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಡ್, there is something called as mindful eating. Until unless you don't watch what you are eating. ನಮ್ಮ ಎದುರು ಫುಡ್ ಇದ್ದಾಗ we should ask 2 questions. Is my mind hungry or is my stomach hungry? If your mind is hungry, then there is a problem, right? Because ಈಗ simple things. ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ನೀವು ಯು ವರ್ಕ್ 9 to 5, ದೆನ್ ಯು ಗೋ ಹೋಮ್. ಮನೇಲಿ ಹೋದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಲಾಟ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಒನ್ಸ್ ದೇ ಗೋ ಹೋಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆರ್ ವೀಕ್, ಹೋಗ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೇ ವಾಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಈಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ವಿತ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಬಟ್ ನೀವು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಾಜು ಕತ್ಲಿ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಚೂಸ್? ವಿಲ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಚೂಸ್ ಅ ಕಾಜು ಕತ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಸೈನ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಟ್. ಶುಗರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ವೆನ್ ವಿ ಈಟ್ ಶುಗರ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಶುಗರ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಡೋಪಮಿನ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ ಓಪಿಯಾಯ್ಡ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್. ಇದೆಲ್ಲ ಗಾಂಜಾದ ತಿಂದಮೇಲೆ ಏನು ಓಪಿಯಾಯ್ಡ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ, those get activated, right? So whenever you eat a sweet or something very sugary or something which has very high saturated fats like chips, your mind rewards your body. It gives gift ಕೊಡುತ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. That is why always whenever you're in stress, ನೀವು ನೋಡಿ, you can go back, whenever you're stressed out, you feel like eating something which is very fried or something which is very salty sweet, and because savory. these will give you short rewards in the mind. That is why that dopamine reward system is what ಇದನ್ನ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಬೈ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ ಈಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಯು ಲೈಕ್ ಸಮ್ ಸ್ವೀಟ್, ನೀವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತಿನ್ನಿರಿ, ಬ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬ್ಯಾಡ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾಕೆ ತಿಂತೀರಾ? ಸಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಮೋಸ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಯು ವಿಚ್ ಯು ಮೇ ನಾಟ್ ಲೈಕ್, ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ತಿನ್ನಕತ್ತಾರದ್ದು ಯಾಕೆ ತಿಂತೀರಿ? ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಈಟ್ ದಟ್. ಯು ಗೋ ಟು ಅ ಫಂಕ್ಷನ್, 4-5 ಜನ, ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಎಲ್ಲರೂ ವಾರದಲ್ಲಿ 4-5 ಜನ ದೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆನ್ ಎ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ತಳಗಡೆ 4 ಸ್ವೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟ್ರೈ ಆಲ್ ದ ಸ್ವೀಟ್ಸ್.
how are you going to achieve your weight loss targets? This is called as mindful eating. So until unless you achieve this, see, we can bring down with medications, with certain changes to a certain level, but maintenance is a long-term goal which has to be changed psychologically. Okay. If you don't realize you don't watch on what you're eating, you are again going to gain back that weight. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ. Yes, that is what is ಸೋಷಿಯಲ್ mindful ಈಟಿಂಗ್ eating. ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. It's not that whole life you ಏನು ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ಬೇಡ್ರಿ, ಏನು ಕರ್ದಿದ್ದು ತಿನ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. See, enjoy whenever needed, not on a daily basis. That's the thing. ಸೊ ಈಗ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಈ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಒಬೆಸಿಟಿನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸಾಕಷ್ಟು ವೇನಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೋಡಿದ ಜನ ನೀವು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತೀಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೆಡಿಕಲಿ ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಭಾಷೆನ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ಫಾಲ್ಟ್ ಆ ಪರ್ಸನ್ದೇ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಥರ ಜನ ಬೈತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರದ್ದೇ ಫಾಲ್ಟಾ ಅಥವಾ ಮೆಡಿಕಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? That's what I said ಅಲ್ಲ. See, obesity is always associated with shame. Okay, you just blame that person. ಮನೇಲಿ ತಾಯಿ ಇರ್ತಾಳೆ, ಮಗಳು ಮದುವೆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾಳೆ, ಬರೀ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಳ, ತಿಂತಾಳ, ಮೈನೇ ಇಳಿಸೋಲ್ಲ. This is the common related to that. Some diet. So there is always that shame associated. ಆ shame ಏನಾಗುತ್ತೆ? That person is already depressed because he himself also doesn't like that weight. If somebody is obese, they themselves don't like to be that obese, right? Along with that, your mother shames you, your friends shame you, then you will go into severe depression. Severe depression, mindful eating ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Then you start binging. ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಾಳೆ ಹಿಡಿದು ಡಯಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋನು, ಪಟ ತಿನ್ನೋದು, ಅವ್ರು ಗುರುತಾಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ತಿನ್ನೋದು, ಚೀಟ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಮೈಂಡ್ಲೆಸ್ ಈಟಿಂಗ್. ಸೊ until unless you don't support them in the family, I understand it's very difficult. It's not one day job. Okay, it is a lifelong job, but we have to embrace it, compassionately treat ಮಾಡಬೇಕು, compassionately ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು to the family that, see, please don't blame them. There's big science behind that. They will change. We have to show them the way to change. ಸೊ ಆಗಲೇ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಲೀಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಈ ಒಬೆಸಿಟಿಗೆ ಲಿಂಕು. ಸೊ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಕೋ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಟ್? ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಥರ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸಿ, ದೇವ್ರು 2 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ನಮಗೆ, ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೀಪ್. ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಾಟ್ ಲಕ್ಸುರೀಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಲೈಫ್, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗುಡ್ ಸ್ಲೀಪ್, if you don't have a good eating habits, your life is messed up. ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಎಷ್ಟೇ ರೊಕ್ಕ ಇರಲಿ, if your sleep is bad, if your food is bad, everything is going to be bad, right? So sleep is very important. Sleep ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಸೈಕಲ್ ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. If your sleep is bad, your cortisol hormones ಅಂತ ಅಂತೀವಿ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, if your sleep is bad, counter hormones ಅಂತ, they are going to increase. So until unless you are going to address what is causing you sleep problem, is it depression? ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ, ಮನೇಲಿ ಏನೋ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನಡೆದೈತಿ, ಅಡ್ರೆಸ್ ದಟ್. ಡೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಯು ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಡೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಅಬ್ಸೆಸಿವ್ ಕಂಪಲ್ಸಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಯು? These are all the psychological diseases which will impact your sleep. There are also per se sleep disorders. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ obstructive sleep apnea ಅಂತಂತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಒನ್ಸ್ ಯು ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ನೋರಿಂಗ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಿರ್ತಾರೆ. ಸಂಬಡಿ ಹೂ ಸ್ನೋರ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್, ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ತುಂಬ ದಪ್ಪಿರ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಒಬೆಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ನೋರಿಂಗ್, frequent cycle, they don't go into deep sleep phase. That is the reason ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಲೀಪಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಡ್ರೌಸಿ, ಯಾವಾಗ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನಂಗಿರ್ತಾರೆ, ನೈಟಲ್ಲಿ ಸರಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. It has a straight impact. Sleep is until unless we don't, and sleep is again one of the most under recognized disease, and because obstructive sleep apnea, sleep disorders per se lead to so many diseases just like obesity. So it has to be addressed individually. ಸೊ ಡೇ ಸ್ಲೀಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಈ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅವ್ನು ಡೇನಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಲಗ್ತಾನೆ, ಅವಳು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಲಗ್ತಾಳೆ, ಡೇನಲ್ಲಿ ಮಲಗೋದ್ರಿಂದ ಹಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಟ್ರೂನಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ? ಸಿ, ಡೇ ಟೈಮ್ ನ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ 20 minutes ನ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಫೈನ್. ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ ರೀಸೆಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಸೈಕಲ್. ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಇಶ್ಯೂ.
But there will be somebody, see for example, we are talking or we are watching TV, we are doing something, or I am sitting in my clinic and patient ನೋಡ್ತಾ or ನಾನು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ I am going into sleep. It means that I have not slept well in the night. Okay. Though I have the numbers of hours of sleep is fine. ನಾ 6 ತಾಸು ಮಲ್ಕೊಂಡಿನಿ, but what is that quality of sleep? Okay. Have you addressed that? That is the reason ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗಿನ್ನ ನಿದ್ದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಲೈಕ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಟೇಕಿಂಗ್ ಎ ಗುಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ನ್ಯಾಪ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್. ನೀವು ವಾಲಂಟರಿಲಿ ಯು ಟೇಕ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ 20 minutes ಸ್ಲೀಪ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಫೈನ್. ಬಟ್ ನೀವು ಡೇ ಟು ಡೇ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓಕೆ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತೀರಾ ಅಥವಾ ಈ ಟೈಮಿಂದ ಈ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೆಟ್ರು ಈ ವೇಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟು ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಲೈಕ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬೋತ್ ಆರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಟೈಮ್ ಸರ್, ಈಗ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ಮಲ್ಕೋತಾರೆ ಬಟ್ ಲೇಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅದು ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಓಕೆನಾ ಅಥವಾ ಅದು ಬೇಡ ಅಂತ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಸರ್ಕ್ಯಾಡಿಯನ್ ರಿದಮ್. ಈ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 8 o'clock ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಟ್ ದೇರ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ hormones which are at their lowest levels. Our body is made up of a 24-hour cycle circadian rhythm. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿರಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ರಿವರ್ಸ್ ಇಟ್, ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಆರ್ awake the entire day and you are sleeping, if you are sleeping in the daytime and awake in the night shift duties ಮಾಡ್ತಾರೆ. We call that a shift worker disorder ಅಂತ ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆ. Okay. See, people who sleep very late, who get up very late, okay, who don't maintain that sleep time, that is a problem. ಅದು ಕೂಡ ಒಬೆಸಿಟಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. Yes. ಸೊ ಈಗ ಆಗಲೇ ತಾವು ಡಯಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಯಟು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ವೇಟ್ಗೆ ನಾವು ಕೋರಿಲೇಷನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ? In your weight loss journey, 70% is diet, 20 to 30% is exercise. Apart from sleep and other aspects, once we address that. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಭಾಳ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಡೈಲಿ ಜಿಮ್ ಹೊಂಟಿನಿ ವೇಟ್ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ, ಉಲ್ಟಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ತಳ ಹೋಗಿ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿಂತಾರೆ, ಸೊ ತಳ ಹೋಗಿ ಸಮೋಸ ತಿಂತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಸಮೋಸ ಕರಗಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 45 minutes ಆಫ್ ಜಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಕೋರಿಲೇಟ್ ದಟ್ ವೇ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾರ್ಡಿಯೋ, ಓನ್ಲಿ ಬರೀ ಓಡೋದಲ್ಲ, ಮಸಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಜರ್ನಿ. And cardio exercise. Apart from that, diet alli chronobiology, as I said, there is something called as chronobiology. What you are eating first, what you are eating last, what is the time we are maintaining, all those things matter. What is the protein content? Indian food is grossly deficient in protein, especially vegetarians like me. So vegetarian food alli there are very limited options of proteins. Many times when protein deficient food alli enirutte, that will trigger you to eat more sugar. So sugar craving ಬರೋದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯಿಂದ. ಸೊ until unless you don't put in lot of proteins, that is a proper dietitian approach. ಡೇ ಟು ಡೇ ನಾವು ಏನು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ how we can increase our protein content depending upon that. Once your protein is set right, we tell 1 gram per kg body weight ಅಂತಂದ್ರೆ at least 1 gram per kg body weight you are supposed to eat that. Once your protein quantity in the food increases, automatically most of the things will also get set right. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಉಂಡ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಈಗ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಂಧ್ರ ಸೈಡ್ ಅವರು ಫುಲ್ ಡೇ ರೈಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನಾದರೂ ಲಿಂಕ್ ಇದೆನಾ ಅಂತ? ರೈಸ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್. ರೈಸ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್, ಬಟ್ ರೈಸ್ ಜೊತೆ ಏನು ಅಂತಾರೆ, ಯು ಸಿ ದೇ ಈಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್. ದಾಲ್ ಕಿಚಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇಫ್ ಯು ಈಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಯುವರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಸಿ ಚಪಾತಿ ಇರ್ಬೋದು, ರೋಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ರೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು, ಸ್ಯಾಲಡ್ಸು, ದಾಲು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಸ್ಯಾಲಡ್ಸ್, ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಈಗ ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಫೀಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಬೆಸಿಟಿ ಅಂತ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? As I said earlier, women are the core of the family. So if they are healthy and they take initiative to be healthy, the whole entire family can be healthy. So I actually request all the women, to take the initiative, because they are the core of deciding what is to be cooked and what is not. So if they take the initiative, I think the whole entire family will be healthy. And females,
they undergo a lot emotionally. They have a lot it affects their reproductive health also. So if they are healthy, then these all issues will definitely come down. ಸರ್, ಈಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸದ್ಭಾವನಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಬೆಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ನ ಯುನಿಕ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಏನು ಯುನಿಕ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ? So, see, the uniqueness, if you ask me, it's our sincere, genuine effort to change the mindset. Okay. This is, I am very clear that this is not something as a part of business interest or anything. Something we genuinely want to do, a change, bring in a change, at least initiate the discussion of bringing in a change. Okay. Unless you don't discuss, you initiate the discussions, things are not going to change. We understand it's a very long journey. We understand that it is going to take a lot of our time, it is lot of our resources. Okay, it's very difficult to convince people, right? But we have taken that initiative, and we know that we have developed quite a methodical approach. Okay, it's just not like, okay, prescribing something. As I said, detailed clinical assessment, what is causing inflammation, whether it is insulin resistance, whether it is psychological aspects, whether it is sleep aspects, whether your medications are causing you weight gain, all these aspects. Then body composition based analysis and approach to treatment based on that. ಸೊ ನಾನು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿರೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿನಿಂದ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೀಟ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ? As part of our obesity clinic, we are starting 3 specialty clinics in obesity. One is fatty liver clinic. There is a hepatologist who will be coming every month. ಭಾಳ ಜನ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಆರ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪೀಪಲ್ 10 years 20 years down the lane who may end up in liver failure if that fatty liver increases. So ಫೈಬ್ರೋ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪೇಷಂಟು, ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವೆದರ್ ದೇ ಡಿಸರ್ವ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್, ವೆದರ್ ದೇ ಡಿಸರ್ವ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್. Then there is something called as a bariatric surgery clinic. A leading bariatric surgeon from Hyderabad will be coming and visiting once in a month here. People who don't respond to medications, who don't respond to therapy, who warrant bariatric surgery for as a life-saving modality, they will be addressed there. Okay. Also, we are starting something called a sleep clinic. Okay, a leading pulmonologist from Hyderabad will be coming there. Who have snoring issue, obstructive sleep apnea, thorough assessment and also treatment for that will be. ಸೊ ಈಗ ಒಬೆಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಶುರು ಆಗಿದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ಜನ ಆಗಲಿ, ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರೀಜನ್ ಜನರು ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಗೆ ವೇಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಒಬೆಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? I think it's a fantastic question. So many people ask like how many kgs, how many weeks, how many kgs. Okay, we are very realistic. No, we always keep a realistic goals. Okay, we are not promising you any numbers. As I said you, what is my promise is you should be comfortable in your own body. That is my first big promise. Your home, your body is your home, your first home. So you should be comfortable living there. That is our first promise, to make you comfortable in whatever body and shape you are. Somebody who is having difficulty in going to washroom, for them going to washroom is a big achievement. Yes. That is what we promise. Somebody who has not slept for months together, having a good sleep, that is my promise. Somebody who is stressed, depressed, having suicidal thoughts, making them comfortable, embracing them, trying to address the issue, this is my promise. So my promise is holistic, very simple, address individual things, of course, and also having a very realistic goals. We are not going to hit any number. What we are going to hit is overall well-being, realistic targets, what patient wants, what the doctor thinks is suitable for the patient. If somebody 150 kilo ಬಂದು ನೀವು ದಿನ ಇಷ್ಟು 2 ತಾಸು ಟ್ರೆಡ್ಮಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it's insane. I don't think those things work. So tailor-made patient approach, compassionate, it is genuine. This center has come out of a passion, nothing else. It has taken a lot of our time for us to understand the science, for us to develop a setup where we can give that time, we can give that space, we can address
without any shame to the patient. ಮ್ಯಾಮ್, ಈಗ ಈ ಒಂದು ಒಬೆಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನು ನೋ ಮೋರ್ ಶೇಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಗೇಮ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಶೇಮ್ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? Because all this while we have seen everyone shames the person who is obese. So that is why we have kept that tagline that not to shame that person. That is the first step in changing the lifestyle and the mindset of the person and the family members. So whenever you shame, see, it might not be his fault. There are multiple causes, as we know. Genetic issues irbodu, stress irbodu, psychological issues irbodu. And he might not be eating so much that he will gain weight. So adake it's you will not achieve anything by shaming. In fact, they will still go more into depression and more eating and more obesity. So that is that's why we want to focus that shaming is not the thing anymore. You have to encourage, you have to embrace, you have to understand what is wrong with you and how better or how we can help in becoming a healthy individual. ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಮರ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗ ನವಡೇಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಅಂತಾರೆ ನೋಡಿ, ಡೈಲಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದಪ್ಪ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಹಂಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಮೆಡಿಕಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? As I said, habits, be it smoking, tobacco chewing, alcohol, whatever it is, they are bad. There is no little good, little bad, nothing like that. Bad is bad. Okay, that is very clear, because it not only has physical impact, it also has a social impact and a mental impact. Yes. Okay, you might be taking less alcohol, but ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕುಡ್ದು ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಜು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದ ಸ್ಮೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಮೋಕ್, or even if you're smoking 2 cigarettes, if you smoke in front of your child will think, what, ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಸೇರ್ತಾನ, ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ಬೋದು, I also should smoke, right? So we are not looking at only physical aspect, the psychological, the social aspect, the financial aspect, everything matters. So a big no for me. If you ask, there is nothing less, more, nothing. Okay. Habits is a strict no. So especially in a weight loss journey or whatever in a journey of life, no habits, that's very clear. And that habits, even people will try to come down on, many people have tried, but again they fail there, because that also needs to be systematically addressed. Why most of the people smoke or alcohol? Because of the emotional stressors. New stressors address madilla antandre, again you fail there. So that also will be taken care by the mental health experts. So it means stress plus alcohol. Yeah, they're all interlinked. Yes. Okay. Sir, ಇನ್ನೊಂದು at last ನಾನು ಕೇಳೋದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಫಸ್ಟಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸದ್ಭಾವ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರೋಂಥ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಲು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಹೆಸರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ಸು. ನಾನೇ ಒಂದು ಸಲ ಬಂದಾಗ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರು. ಅಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಕೂಡ ಈ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ನಿಮಗೆ? This is also out of self-realization. Okay. This actually, the idea of podcast came to me 2 months back when I approached you. Because I saw a real life scenario. One person from very low socio-economic, ಕಡೆ ಬಡತನ ಹುಡುಗ, 17 year ಹುಡುಗ ಹಾವು ಕಚ್ಚೈತಿ, ಏನೋ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಇದು ಅಂತ. ದೆನ್ ದೇ ವೆಂಟ್ ಟು ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್, 2 days they spent. 2 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ದೆನ್ ಹಿ ಕೇಮ್, ಟೋಟಲ್ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲಿಯರ್, ಏನು ಯೂರಿನ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಅಬೌಟ್ ಟು ಡೈ, probably in another 4 hours ನಾವು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ he would have died. Then he underwent 8 to 10 sittings of dialysis. Then ಕಾಲಿಂದು he needed 4 to 5 surgery. ಏನೂ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಇಲ್ಲ. From our hospital we kept him for a month without charging anything. We helped whatever possible from our side. Then I realized, what is the root cause? It's not the snake. ಹಾವಂತೂ ಇರ್ತಾವೆ, ನಾವಂತೂ ಇರ್ತೀವಿ. World is going to be like this. But ಅದು ಕಚ್ಚ ಮೇಲೆ what is, see, you miss the golden hours. If ಅದೇ ಹುಡುಗ ನನಗೆ ಕಚ್ಚಿ ದಿನ ಬಂದಿದ್ದ ಅಂತಂದರೆ his scenario would have been totally different. Probably 4-5 days ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಅವನು. They ended up spending so much money, life-threatening disease, so many things happened just because of lack of awareness or lack of trust. Today science has progressed significantly. Okay, we don't tell that there is a cure to each and every disease, right? So ಈ ಹಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಮ್ಮೋರ್ಟಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ. ಯಾವ್ದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 70% ಸ್ನೇಕ್ ಬೈಟ್ಸ್
ಆರ್ ನಾನ್ ಪಾಯ್ಸನಸ್. ಸೊ ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಮಂತ್ರ ಹಾಕಿದ್ರು ಹಾಕ್ರಿ ಬಿಡ್ರಿ ಅದು ಏನೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ 20-30% who will suffer like this? So the idea behind Sadbhava Life Podcast are to clear simple myths where patients are misguided by their local quacks ಅಂತ ಅಂತೀವಿ, ಆರ್ ಸಮ್ ಏನೋ ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನೋ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ, ಮಿಸ್ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. One is to prevent misinformation, to guide the people in a right way. The kind of trust what people have shared us, at least I believe, the kind of trust what Sadbhava has built in the city. People will at least give it a serious thought on what I or my team has said. So every month probably, or every two times in a month, we'll probably having a good podcast addressing common issues, common mistakes, what people should not do. I think this is going to reach more people, benefit long-term people. At least they'll give that okay, next time somebody sees a snake bite, at least they'll tell, once at the hospital there hog bapa. One of his relative will tell. It is going to make a big impact. Yes. So at last, in short, what is the message you want to give to our Kalaburgi people, Kalyana Karnataka region people, and all the viewers of this podcast? So keep a watch on podcast. Manju will be there with us to conduct the podcast. He's voluntarily helped us do this, because I felt that one person speaking continuously, it will not. It has to be an interaction, and that interaction and the questions have to come from a common man's perspective. Common manshan tale ಏನು questions ಇರ್ತವೆ. Until I think you are the best person to bring that out. Once you come up with that kind of a questions, it's very easy for us to address, and it goes to the mind of the people. Ma'am. Life is short and you live only once. So embrace it in a healthy way and live it to the fullest. ಸೊ ನನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ರಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವಿವರ್ಸ್. ಸೊ ಉದ್ದೇಶ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಕೆಲವೊಂದು ಮಿತ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಜನರ ಮನಸ್ಸಿಂದ ತೆಗಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಒಂದು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಡಿಸೀಸ್ಗೆ ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸದ್ಭಾವದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಜನರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಿತ್ಸನ್ನು ನಾವು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸದ್ಭಾವ ಲೈಫ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಹೊಸ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಅವರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐ ಡಿ ಆಲ್ಸೋ. ಸದ್ಭಾವನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಐ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐ ಡಿ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.